Information, inspiration, motivation, conscientisation et surtout, distraction. Gardez tout, votre pot pourri avec Flore. Votre Flore, tous les samedis, 6h, 7h. Gardez tout, la radio pour réfléchir. Your Health Jackson Rehabilitation Care offre patient nou yo un traitement de classe pour aider yo dans chaque étape récupération yo. Si ou même ou soit yon famille qui a bénéficié de thérapie physique, occupationnelle ou thérapie pour parler, quittez nous aider ou. Nous ka améliorer la vie grandette ak ti moun yo, lan ba yo yon bon soin, le yo l'hôpital ou di moins la clinique. Branchez mes récupérations kounia. Visitez jacksonrehabcare.org. This show is brought to you by Jeff Hess, Attorney at Law, 305-255-2797. Ça, c'est avocat PAM. Jeff Hess, spécialisé dans accident machine, ou glisser ou tomber dans la rue, dans maquette, avocat pour les cougner là, c'est Jeff Hess, 305-255-2797. Jeff también habla español, 305-255-2797. Avocat et Jeff, ma pralerie les cougnes là, 305-255-2797. I'm your surgeon, Dr. Roman Joseph. I'm Dr. Flore, Lindor-Latortue. I'm a professional business consultant and a radio host. Our services range from advertising, marketing, hosting, and event planning. Call me right now, 786-521-7321. Nous vous offrons des services en français, en anglais, en espagnol et en créole. Relez-moi en 786-521-7321. Votre mariage, des activités sociales, débats, commentaires, ça c'est nous. 786-521-7321. Good morning, good afternoon, wherever you are. I give you my guest today. She will introduce herself. She's an educator, and she comes with a myriad of techniques, experiences for us to reflect on our topic today, homeschooling. Welcome to RadioTv with Dr. Flore, educator Marie Eliancy. How are you this morning? I'm fine, thank you. And thank you for having me today to share my experience as homeschooler mother. And this is my passion. Education in general is my passion.
But when you talk about homeschooling, this is my hobby. Yes, Thank and you. more than an hobby, it's your expertise. Marie Eliancy, you are a mother of 3. Tell us, May is also Haitian Heritage Month, and it's the month of all mothers. Then describe your motherhood to us with your 3 children. Talking about my motherhood, I'm a passionate mother, and I mean I like discipline. First of all, what make my family different, it's my sense of spirituality. Prayer is at the center of everything. I carry my babies with prayers. I give them birth with prayers. I teaching them with prayers. I do everything with prayers. Prayers at the center of my family, of my work, of everything. And I think I've been created to know, to love, and to serve God. And with He is the Alpha and Omega. There is nothing that can be done, perfectly without thinking of this dimension, our God. Thank you very much. Then we want you to keep going and tell us, besides that foundation, your motherhood skills and what really attract you toward homeschooling. My son Joseph once wrote me a letter to say, how I can find a woman just like you, mommy. You are 100% wife, 100% mother, and 100% educator. You give us birth, you teach, you raised us, and you teaching us. And you are there for my dad also. He doesn't lack of anything. And homeschooling is all about that. Being 100% mother, parents, 100% educator, 100%, a social person also, because you need to open your family, open your view to others. You're not staying on you, you're not focused on you only, on your family only. That's why I open, at the end of the day, I opened my homeschooling setting to other families that they were very pleased with that. In the state of Florida, tell us the criteria for a mother watching the show now, or any parents watching the show now, to really choose homeschooling. What are the criteria? The criteria is, you don't have to be a certified teacher to homeschool your child. The criteria you need is the love for your child. And the love for everything that you take that is good for him to go, to move forward, to get a future that is where the whole human dimension is there. Body, soul, mind. That's why at the center of our homeschooling, we had the basic skills are first the Bible, religious education, and then the 3 basic, academic, mathematics, languages, and social skills. And we link social skills with social sciences and social studies, history. Yes. And language is already very important. Is also very important to teach our kids. They are citizens of the world, and I choose to teach them Creole, French, Spanish, because we are surrounding with Spanish. In the church that we belong to, we have a lot of Spanish people. Yes. And English, they born here, they already know their English. And then the criteria is, you with your high school level, you can teach your student, because the curriculum is already there. You have academics that design our curriculum.
Mm-hmm. Just to the curriculum, and we adapted to your family's reality, Mm-hmm. and then you fulfill, you apply it. You're watching a special documentary on homeschooling, something that I'm very passionate about. But the reason why I chose this expert on homeschooling, it's because there's a confusion now with the pandemic of coronavirus, that everybody is using the word homeschooling and not distance learning. We'll be right back as we continue that conversation with Marie Eliancy, an expert in homeschooling in the state of Florida. Okay, we are back, Mrs. Eliancy, and where I'm gonna give you what I am good at, which is distance learning. There's a difference between homeschooling and distance learning, and I keep telling everybody, without offending them, that distance learning was designed for people in college, superior education, and it's called correspondence education with Phillips in the 1700. That's why you can be a mother teaching your kids on homeschooling and still be a student on distance learning. And I know you've done that. And I think nobody else could be my best choice for this interview. And I'm so grateful. I know you're very private, but this is a documentary that people will benefit from. Then distance learning made this route, and people were staying at home and studying and always in contact with a teacher online by correspondence. Before there was technology, they will write and receive the correspondence from the teachers. Now it's popular. In Florida, we have several distance learning institutions, some of them been open, some of them closed. Me, I'm forever grateful to Brown Mackie College, who I had the experience to compare traditional education and non-traditional education. They had money. They were the first one in the state to introduce iPad because they had a contract with Apple. Regular schooling, even homeschooling, they don't have the funding for iPads. Then everybody's carrying heavy books. Then Brian Mackey come to Florida, serve a Black community and all communities with the advanced technology. That is distance learning. Now, when I have Mrs. Eliancy as an expert in homeschooling, what is the impact of technology? What role? How you combine? How you complement homeschooling with the distance learning, Mrs. Eliancy? They are not comparable. Homeschooling is a regular school that you do at home, and homeschooling involves parents, especially the mothers, right? And we have a schedule. We have the schedule from 8 to 3 o'clock. And in this schedule, I think we begin with we go to mass because we are Catholic. I think the Protestant setting, they start with prayers, things like that. And then we do we have our breakfast together. And around the breakfast while we're eating, one of the kids read something, do a special reading for around the start of the day, or a good, or just to teach them morality, Catholic morality. And then after that, if for the high schooler student that we split them, they choose to study, to start to do their work in the backyard, in their home. They are independent, and most of the time they use technology. That's it. Because with my high schoolers, I register them with Ansiton curriculum. It's a lot of distance learning. They have a teacher live that's teaching them. Yeah. Right. And can you repeat that? That in distance learning, you have a teacher live. And for homeschooling, the teacher is live. Yes. And this is a regular class, but virtual.
And then for the youngest one, we don't do distance learning. We don't do, as technology, we do, they have computer skills. We do independent work, like I bought some e-learning program for them to complete, assignment they struggle with while they have fun, but always under my supervision. I'm there. Then you have to be there with the kids when you open your setting from 8 to 3. You have to be there. And my telephone is turned off. No contact with outside. We are focused on studying, and we are focusing on teaching. Teaching is not giving assignment to children to do. And no, those we need to address doing distance learning, because teachers who are not trained, teachers who do not go or take professional development for granted, they lack in that interaction with the kids. They lack that supervision of the transfer of knowledge. And this we wanted to bring during the pandemic, for people to really reflect that while we are saying homeschooling, it is structured. It is a structured education. And it has a syllabus. Very, very strong structure. And you have a syllabus, you have a lesson plans. You have lesson plan, because your curriculum is already there for your design. You need to what you have to do as a parent is to you prepare your schedule. Yes. And then you build your school year around the calendar. And every day you have such amounts of work to do. But the what I like with homeschooling, if my child doesn't get 90% of the assignment, he has to repeat the lesson. Let's say it one He has to repeat the lesson. Let's say it one more time. We don't accept less than 90%. Less than A minus. And why? Because it's not a passing system. No. You study at your pace. One gap that I would like to see change into, and when I'm talking about changing the status quo, those are the foundations that we are lacking in education today. It's like the kids has a 70, passing. Everybody with a 60 passing. And that's why we have that kind of world now. Schooling is more difficult. Use the word opportunities is we don't instill the sense of independence in our children, and everything goes. Then we want to bring that kind of awareness to really, even though it's a tough pandemic, but use that time to bring back family values at home. We're not saying religion, because we know homeschooling is your choice. And now we're gonna shift to Creole, because we want to really help our Haitian parents, one of the less fortunate group during that pandemic. Juna, qui sa éducation en dan kay vle di? Pas même éducation, l'école en dan kay, parce que c'est bon traduction. L'école en dan kay, nan vision homeschooling, c'est un pile bagay. C'est pas seulement éduquer bagay pour ti moun comme si académique, instruction à l'école, mais c'est aussi life skills. Apprendre tout bagay dans kay. Apprendre comment pour vivre en famille. Homeschooling tout les fait mes familles là, les bâti une fondation familiale vraiment solide. Parce que vle pas vle, papa, maman, petite, toujours ensemble. Nous manger ensemble, nous création ensemble, tout bagarre ensemble. En commençant à déjà dit, si gen yon parent qui pas d'accord homeschooling nan, ou bien de pas faire. Parce que si moun yo besoin encadrement de parents yo, unité dans mitan de parents yo. Par exemple, le m'a travail avec ti moun yo, le Patrick rentré, li mande chaque moun sorte fait jodi. Qui sorte bas jodi. Qui ponte point jodi. Est-ce qu'on move? Est-ce que ou avancer? Est-ce qu'on ou changer le son pour demain si Dieu veut?
Donc, si on parent pas d'accord, pas faire parce que c'est quand on peut faire un gros sac sel sur le dos pour qu'on tourne et si mon tout arrivé à un moment, il pas prendre discipline. Homeschooling discipliné en pile, oui. On nous parlait de changer le son. Parce que pour parents haïtiens, et les blancs disent pour log on, m'te ba yo 5 conseils. Moi dis yo, c'est pas unique l'imé computer. L'imé computer c'est premier leçon. Deuxième leçon, dans homeschooling, est-ce que les timoun fin l'imé computer, est-ce que là l'on programme spécifique pour journée, Mrs. Eliancy? Faut qu'il y ait un programme spécifique pour journée, mais toujours en bas supervision parent. Faut qu'on parent qui chita timoun pas la gueule comme ça. Et pendant le travail, là, tout les besoin de certaines explications. Il y a des timoun qui pas de patience. Là, il commence à faire devoir ça, devoir nuire, il vient tant pour bon pas sous ça encore. Sous la veille, on va diriger l'on recherche, à chercher information dans Google, vous comprenez? Pour le capable de joindre vraie information que le besoin pour les capables sous son petit monde qui paraît même en pile lettre en pile écrit des informations qui visuel faut connaître faut bien qui ça pour nous faire à part qui ça pour nous faire apparent qui pas gain lisage même ni dans computer ni dans langue qui pas parler langue anglais. Ça pour nous paranoïa qui pas parler langue qui pas connaît computer, yo très intelligent oui. Yo connaît si ti moun nan chita sur computer si la font bagage s'il pas faire. Yo connaît lettre yo connaît mouvement, yo gen signe que yo garder. Mouvement très important pour nous même parents haïtiens. C'est ti moun nan par exemple c'est computer là YouTube ou Jean Madame Eliancy dit nous même parents haïtiens nous éclairer. Et oui, à parler français, parler créole, parler non qui dit sous éclairer à pas éclairer. C'est-à-dire que c'est pour suivre ça Madame Eliancy dit garder mouvement ti moun nan, veiller ti moun nan, c'est un programme les Lindor-Latortue c'est chance ça gagner pour veiller. Bon, mais qui ça n'a dit parents qui pas gen des moun la kay. Par exemple, après ou même un monsieur extraordinaire tout qui folle en parole en homeschooling, li même madame ni c'est un infirmière ou un thérapeute, madame nan plus adresse la kay là, qui ça pour nous dire les son grand-parents la kay. Ou du moment maman pas gen mari. OK. Actuellement là, gen homeschooling ouvri, par exemple, setting que groupe support que moi affilié avec yo, Arkansas, yo pas qu'on ouvri pour 5 parents. Mais son manque de charité, si n'a parlé de bon Dieu, pour au contraire 5 parents pour compte liant, et les besoins qui veulent bon bagage pour petit liant, les besoins aide nous. Donc support là ouvert pour yo. Yo groupe là accompagné, yo gen ça yo relé coop community en dans homeschooling, c'est-à-dire des certified teacher parents ou bientôt nous mettons ensemble nous payer certified teacher pour travailler avec Timon parce que homeschooling c'est d'abord discipline. Faut parents grand monde ça faut le discipline, faut le remettre ça la faire, faut le vle faire, faut le bon but, qui raison faire la faire ça. OK, donc grand même depuis là faut qu'il affilié avec un groupe support. On support groupe. C'est là que les gens va socialiser à l'autre monde. Donc, parce qu'ils ont déjà socialisé dans entre familles. Nous apprenons manière, nous apprenons à vivre à monde, nous apprenons tout bagage ça là. Non, maintenant, comment pour vivre à monde qui est différent de nous-mêmes, nous avons groupe support, nous avons field trip, nous avons tout bagage ça, nous avons movie ensemble, nous avons pile récréation, sport ensemble, tout ces monde ensemble. Donc, 5 parents les invités, tout les capables. Et parce que depuis la filière avec un groupe support, il y a pas accompagné, il y a pas aidé. Ça la fait mais faut moun en de kay côté la vivre grand moun en de kay côté la vivre supporter premier support besoin c'est grand moun yo so le lab struggle mon grand moun ka dit petit al prend leçon vous comprendre chita étudier maman voulait bien pour vous regarder qui ça la fait sacrifice pour vous bien papa a fait sacrifice pour regarder qui ça fait vous bien sorti bagay ça yo donc faut moun la kay yo d'accord support dans la kay là first. Et puis, groupe support. La groupe support a aidé 100%. Bon, mes amis, et ça c'est 3 quêtes là, Chailan derrière.
parce que nous avons une série de émissions comme ça. RadioTv a porté le bout. Nous avons toujours gagné Mrs. Eliancy, surtout sommes pour arriver là. Eh bien, nous voulons pour penser que gain aide. Chaque monde bon lance bon. Nous même c'est l'éducation, nous bosser ça fait peut-être nous faire des trois jobs sans diviser. Mais quand même, et si on a besoin, par exemple, comme tuteur, parce que ou bail leçon et pendant COVID-19 là, ou disponible, qui téléphone pour yo relé ou? Yo capable relé la 786 487 56 53 ou bien 786 487 58 92. Ça c'est numéro Patrick là parce que c'est tout ça n'a fait c'est son business famille que lié. Donc c'est deux numéros. Eh bien ça nous t'adé numéro yo n'a pas écrit sur écran 786 487 56 53 786 487 m'a répété là encore 56 53 et puis 786 487 58 92 parents haïtiens yo éducation ou du l'école la caille c'est bon moment depuis 1er juin arrivé avant nouveau année en vini parce que pour qu'on qui soit bien soit voyer petit tout l'école encore ou du moins soit préféré continuer travailler avec la caille relé moun sa yo qui gain expérience dans affaires l'école la caille. Moi-même, c'est Dr Flore Lindor-Latortue. 786 521 73 21. Moi, dis nous en attendant que nous revoyons encore, eh bien, continuez, gardez tête. À bientôt. Et merci, Mrs. Eliancy. De rien, c'est moi pour remercier vous avec l'audience. Merci de t'inviter dans RadioTv. Your Health Jackson Rehabilitation Care offre patient nou yo un traitement de classe pour aider yo dans chaque étape récupération yo. Si ou même ou soit yon famille qui bénéficié de thérapie physique, occupationnelle ou thérapie pour parler, quitte nous aider ou. Nous ka améliorer la vie grandette ak ti moun yo, lan ba yo yon bon soin, le yo l'hôpital ou di moins la clinique. Branchez mes récupérations kounia. Visitez jacksonrehabcare.org. This show is brought to you by Jeff Hess, Attorney at Law, 305-255-2797. Ça, c'est avocat PAM. Jeff Hess, spécialisé dans accident machine, ou glisser ou tomber dans la rue, dans maquette, avocat pour les cougner là, c'est Jeff Hess, 305-255-2797. Jeff también habla español, 305-255-2797. Allo avocat Zaz et Jeff, ma pralerie les cougner là, 305-255-2797.
your surgeon, Dr. Joseph. I'm Dr. Flore, Lindor-Latortue. I'm a professional business consultant and a radio host. Our services range from advertising, marketing, hosting, and event planning. Call me right now, 786-521-7321. Nous vous offrons des services en français, en anglais, en espagnol et en créole. Relez-moi en 786-521-7321. Votre mariage, des activités sociales, débats, commentaires, ça c'est nous. 786-521-7321. Information, inspiration, motivation, conscientisation et surtout, distraction. Gardez tout, votre pot pourri avec Flore. Votre Flore, tous les samedis, 6h, 7h. Gardez tout, la radio pour réfléchir.